cumulative-kan 4 lab reports later lah. So we proceed with individual, but don't worry. Alright, I will try to mark as lenient as I could lah. Alright, with you guys. Please bear in mind lab report for genetics ni, since you guys tak ada quiz, lab report dia sangat besar markah dia, 25 marks. Other lab report sometimes ada 20 markah saja, but for genetic ni 25 marks. This is where I discussed with Dr. Zarina. She said that you guys need to have the hands on this. So dia nak make sure you guys have a good lab report skills. So that's why markah dia tinggi sikit, 25 marks. Alright. So if you score with your lab reports, inshallah 25 marks is there for you guys. Alright. So apart from the total marks of your subjects later. Alright. So as we mentioned before, presentation and assignment is 15 marks. 25% is for your lab reports. Alright. 40% is for your final, and the remaining for your midterm. Alright. So please do well, because it's a direct marks for you guys sebenarnya. But don't worry, I was a student before as well, so I tried as much as I could to be as lenient as I could lah with you guys, because I can see you guys have the eagerness and the potential to do so. Please, but I would like you guys to cooperate jugalah. Jangan kalau ada exam, midterm ke final ke, don't leave it blank. Saya nak tolong pun saya tak tahu nak tolong mana satu kalau dia kosong. At least ada yang awak tulis and so on. I try to find the marks lah kat situ. Alright. So saya tolong awak kena tolong dia awak sendiri juga. Alright. So please don't leave blank. At least just throw in anything in your mind lah, letaknya. So we try to assist on that lah. Alright. So markah dia besar sebenarnya. So saya tak nak buat kehilangan markah. Alright. So I extend the lab report punya submission. So I hope you guys have ample time to write it down lah. Alright. So before kita start, semua dah ada ke ni? Mas? Mana Mas? Semua dah ada Mas? Hello? Hello? Mas tak ada? Saya stop ke? Hello? Ya, Doktor. Dengar ke? Alright. Alright. Saya ingatkan saya tengah delay. Alright. And one thing lah, next week kita ada laboratory. I would like to apologize on that lah, sebab kita ada laboratory next week. Kenapa dia laboratory next week tu, biasanya memang kita akan buat 1 week before, 1 week pula. The week before the semester break, sebab dia ada continuous lab session, but dia concurrent lah. But kita buat labs ni dan kita akan tunggu the next 2 weeks dia for our next lab. So that's why there is a very good timing untuk buat lah. Dan insyaAllah after this, that will be your last lab. So you guys can have your entire semester for final saja. So lab semua dah settle lah. Alright. So regarding that particular laboratory, would be very interesting as well, because kita akan buat hands-on on how you observe Drosophila. I believe you guys ever heard about Drosophila kan? Pernah dengar? Which is housefly, yang lalat kecil yang selalu dekat buah. Alright. So this is among the organism yang banyak digunakan dalam genetic punya studies lah, because dia punya genetic sequence dia adalah I can say it's like naked lah, bogel lah, sebab everyone knows what is the genetic sequence there, and everyone knows what is the gene that being expressed for all the sequence. So people modified dia lah for the experiment, untuk tengok what is happen bila kita tukar dan tukar. So that's why dia jadi banyak mutants lah. So a brief on that next week tu, sebab saya tak ada class with you guys next week. A brief on that is very simple. Your objective is to observe different type of Drosophila ataupun the fruit fly, not housefly, fruit fly. Alright.
So kita boleh tengok dia punya morfologi ataupun phenotype dia lah. Sebab setiap satu tu akan berbeza daripada dia yang asal dia. Itu dia kita punya main objective. The second one adalah saya nak awak tahu dia jantan betina dia macam mana. Alright, because kita akan separatekan them and then kita akan matekan this particular fruit fly lah. Alright, dan kita nak tengok offspring dia next 2 week. Sebab tu kita kena buat juga sebab kita nak tunggu the next 2 weeks lah. Alright, so kita akan dapat dia punya anak dan kita akan tengok anak dia pula, apa hasil daripada anak dia. Which is kita akan kacutkan wild type, which is the original type of fruit fly together with mutants. So what is the offspring yang dia akan dapat lah. Alright, so can we start? Anyone want to ask questions or any comments before kita actually start our session today? Ada apa-apa? Mas, nak cakap apa-apa? Kita extend untuk presentation ke? I'll be here, don't worry. Alright, so anything? No? Ada? Tak ada? Everyone? Tak ada, tidak. Tak ada. Alright, kalau tak ada, can we start today? Alright, so as permission with everyone, let's start the session with Ummah kita Al-Fatihah. Alright. Okay, everyone, this will be my last week with you guys. Alright, hopefully I will meet you guys again in the near future for new subjects later, inshallah. Alright, so far what we have been learning for this particular semester is that we learn about the genetics, the basic things initially from the Mendel's punya theories, and then we go deep inside what is the DNA and how this DNA develop into a chromosome, which is where we will find how is the cell division process looks like. Alright, so this is where kita punya last week kita tengok the faces in real life. Alright, apa yang kita boleh nampak. Alright, it's more than meets the eye actually, sebab bila kita tengok textbook, bila kita tengok gambar dalam Google is really there. Tapi if you want to observe it by your own, you need some know the faces apa, ni dekat mana, then you can predict and then you can double confirm with that. Right, and from that particular chromosome what they've been expressed. Alright, so we learn about epistasis. Alright, we learn about a few terms. Alright, we learn about dominancy. Alright, so then kita go further and deeper, go to the alteration of generation, which is the phases of the plant ni. Alright, dia daripada haploid dengan diploid, macam mana dia fertilize, macam mana dia dapat jadi diploid balik, and how people manipulate them, right, into some agriculture uses and so on. And after that, we learn about polyploidy. This is how plants can evolve, because plant is a organism yang static, ni tak bergerak. Alright, bila dia tak bergerak ni, they need to face more lah. They kena hadap banyak benda. So for example, changes of the climates, hujan, panas, flood. So that's why they need to adapt. So through this adaptation lah, dia akan ber-evolve sedikit by gain dia punya polyploidy lah. So increase dia punya chromosome numbers, right? Such as macam euploidy dengan aneuploidy lah, right? So atau polyploid ataupun allopolyploid. Atau polyploid dia just kembangkan dia punya kromosom sendiri, right? Allopolyploid pula, he just gain gain the chromosome from the species sekeliling dia, right? So when they gain the chromosome of species sekeliling dia, so this is where they become more and more, we can say powerful ataupun super individual. They gain more capability lah, you can say lah, alright? So they gain more capability tu, which mean that they boleh withstand certain situation. Plus they gain extra ni lah, benefit for human being lah. For example, macam kita borak last week adalah the wheat, gandum tu sendiri. So sebelum ni gandum memang tak ada, hasil gandum lah tak ada isi. So it's just like more on like wild plants and so on. Alright, when they evolve, when the true times, the process is true time, dia tak buat dalam masa setahun, sebulan, 2 bulan. No, it's true times. Then it's become the wheat yang ada sekarang. Undeniably, maybe it can be evolve more, alright?
due to the climate changes and so on, they try to adapt. Maybe sekarang gandum boleh makan, maybe in near future gandum dah tak boleh makan ke sebab they produce toxin pula, for example. Alright, tak boleh disangkal, but it can happen. Alright, so that's why it leads to kita punya topics for today in how kita nak conserve. Alright, macam mana kita nak jaga these particular plants yang ada dekat dunia ni ataupun yang ada dekat sekeliling kita ni. How we can preserve, macam mana kita nak jaga supaya dia tak berubah. Which means you just know about the genetics yang boleh di-evolve, alright, through time ataupun it can happen naturally. Alright, so I want to highlight here adalah genetic modified organism is more on human trigger ataupun it's being done through research lah. Alright, so kita put a new genes ataupun foreign genes yang tak ada dalam this particular organism, kita letak kat dalam, so that is become the genetic modified organism. Kita modify dia. And there will be some discussion regarding gene editing menggunakan CRISPR lah. Adakah gene editing ni considered as genetic modified ataupun tidak? Alright, sebab dia ada two school of thought lah. Dia ada dua group yang bukan berbalah, dia berdiskusi tentang one part of them adalah cakap ni adalah genetic modified, one part of them cakap it's not genetic modified sebab kita just edit saja. One part pula cakap it's modified tapi tak letak new genes kat dalam. Something like that lah. Tapi towards the end, this is school of thought still exists lah. Dua ni masih ada perbincangan lagi. Alright? But one thing that I can say adalah things yang boleh merubah genetik ni adalah mutation. Alright? Mutation ni pula we can trigger them ataupun they can happen naturally. Alright? So this is where people lah, most of the agriculture people, dia sangat suka this particular mutants lah sebenarnya ataupun this mutant lah, this particular mutant lah, sebab especially mutant yang happen ataupun occurs naturally. Sebab for example, I give you example, long time exposure of mutant of plants, right? Contohnya under bawah matahari, under UV, this is under UV ni boleh trigger the mutation dekat dia punya genes juga. Right, tiba-tiba ada yang boleh drought tolerance, for example, dia boleh withstand dalam keadaan yang sangat panas without kita doing anything pun dekat dia. Alright, it can happen naturally. There's some mutation happen naturally dekat dia. So we can try to find this particular plant dan kita boleh breed them. Kita breed dan kita dapatkan dia punya offspring ni yang ada capability of drought tolerant ataupun can withstand high temperature. So inilah yang kita akan gunakan jadi macam induk, kita akan kacupkan, jadikan dia plant yang ada resistance. Alright, instead of kita modify dia jadi ada resistant, tapi they can have it naturally. Alright, so bear in mind mutation ni can occur two types lah. Satu kita induce, satu lagi dia happen naturally. So induce tu not really considered as genetic modified sangat sebab it's just being triggered. Sebab kalau genetic modified ni, the term yang kita akan gunakan adalah kita letak foreign genes masuk ke dalam. Something like that. Alright, so this is the thing. Alright, so this kind of thing yang boleh berubah ni kita nak jaga lah. So this is where our topic for today lah, genetic conservation of plants yang ada. Alright, so as you guys know, bila kita biar pun terdedah dekat dalam keadaan sekeliling yang biasa pun, they can evolve. Mean that yang asalnya akan sedikit berubah daripada yang baru lah. So which mean that kalau boleh kita nak preserve yang asal tu supaya dia tak terlampau berubah dan the future generation can use it. Give you example macam wheat just now lah. Alright, gandum tu. So gandum ni dalam keadaan yang boleh dimakan sekarang ni. So we never know in the future maybe produce toxin and so on. So kita nak preserve the gandum dalam keadaan yang ada sekarang ni supaya dia tak berubah lagi lah. For example, so future dan masa depan tu boleh menggunakan this particular gandum for usage ataupun tanam balik. Alright, so actually genetic conservation ni is the ideas is started not that long. Alright, bukan terlampau lama, but not terlampau baru juga, but still in the 19th centuries lah. Right, 1920 by Russian punya botanist lah, Nikolai Ivanovich Vavilov. Alright, this guy dekat gambar ni. Right, so dia sebenarnya terinspired by Charles Darwin punya teori lah, theory of evolution.
right? So it's human farming from apes and so on. But we as a Muslim, we know where kita punya asal usul lah. Right, so it's just more on teori dan based on dia punya observation daripada apes ataupun mammalian beruk and so on, dia berubah. Evolution, dia jadi the human being sekarang. Right, but for us, we know our origins lah. It's coming from Nabi Adam alaihissalam. Right, so this is where generation of human being yang ada dekat bumi lah. Alright, so this is where dia punya ideas lah. Alright, so this is from that. So dia nak tahu concept of the genes to themselves. Genes ni boleh berubah-ubah ataupun plant ni can adapt and then somehow it will adapt with the surrounding and environment dia. So maybe he travels a lot, find a new plant species ataupun dia jumpa spesies yang sama tapi dia punya adaptation dia berbeza kat setiap tempat. Alright, so that's why his main research is to find a center of origin of cultivated plants. That he dedicate most of life collection of plant germplasm resources. Alright, what is germplasm ni? Any part of the plants lah. Dia akan simpan, dia akan kalau boleh dia nak simpan dan try to preserve them lah. Alright, simpan, identify. Alright, so dia nak kaji on this particular sample yang dia dapat. Alright, so throughout the mission dia dah collect around 250,000 germplasm samples yang dia collect lah. Alright, so whatever they collect tu become triggered for the new generation, right? Untuk sambungkan dia punya usaha tu lah. So that's why throughout the world ni kita ada banyak tempat penyimpanan ataupun conservation of plants material yang ada. It's not just kita dekat sini. Kalau dekat Malaysia kita ada seed gene bank yang ada dekat Penang. Dia tempat simpan seed lah. Seed yang ada variation yang Malaysia punya, dekat luar ni kita boleh simpan. Alright. So macam contohnya lagi, for example padi lah. Padi ada banyak jenis. It's not just one jenis padi lah. So that's why dia ada simpanan dia. Okay, let's say kita nak buat research padi yang macam ni, kita nak pinta macam mana, kita boleh ambil. Betul kita nak gunakan research padi yang boleh drought tolerant for example, kita nak simpan, kita nak cakap, kita nak buat research. So kita kena apply surat lah. So that's why this particular area ni sebenarnya jadi center lah. Apart from dia jadi conservation areas, so they can become the center for research and study as well. Right? So minta maaf, slide yang paling last ni pula ada banyak sikit dia punya bacaan. Tapi it's very straightforward. Alright? So it's more like kita baca sejarah lah sebenarnya what happened, kenapa kita buat conservation and so on. So while conservation ni macam saya cakap as introduction tadi lah, alright, it's more on kita nak preserve dan kita nak jadikan dia as a sustainable punya preservation supaya new generation boleh menggunakan dia lagi lah. Alright, so kita kalau boleh kita tak nak dia terlampau ber-evolve, alright, boleh ber-evolve tapi kalau boleh kita nak simpan juga portion atau the original species tu supaya new generation can still utilize it. I think mungkin awak boleh I think your generation there's a lot of movie yang kita boleh tengok lah. Alright, so the post-apocalypse and so on, people try to find nak tanam balik, replanting balik and so on, some sort of like that lah. So this is dia punya bukan pemahaman, dia punya persediaan. Alright, just in case of what happen in the near future, right, we can still have this particular tempat penyimpanan so we can regenerate back kita punya world balik, something like that. Alright, so this is kind of thing yang dia nak conserve. Dan plus this is become kita punya ni lah food source. Sebab plant ni kalau ada plant dan senanglah untuk cattle ataupun herbivore lain boleh makan dan kita boleh makan daging dia lah. Alright, so this kind of things lah yang the conservation punya highlight. Right, so this is among a few of the objectives to improve the effectiveness of sustainable management and conservation of biodiversity through adequate conservation, right, use and handling of genetic resources apa yang ada. Alright, so this is macam saya highlight lagi sekali macam tadi lah, sebab kalau boleh kita nak maintainkan dia punya original state, kita tak nak dia terlampau berubah. Sebab if dia berubah, kita tak boleh nak trace balik dia punya asal dia nanti. Boleh trace tapi you need to more study lah, inbreed, back cross untuk dapatkan dia punya original state. Tapi required more time lah on that. Alright, so the next one adalah to increase the availability of diversified species with poor seed storability
for use in a breeding program. Alright, so in breeding program, macam dia ada spesies yang kita tak boleh nak conserve directly. Alright, kita ada spesies yang kita tak boleh conserve directly. Contohnya kalau kita nak simpan dalam tempat sejuk ataupun dry, ada jenis seed sebenarnya dia tak boleh disimpan macam tu. Alright, so we can call them macam recalcitrant punya spesies lah. So kita nak simpan dalam tempat sejuk, dia tak boleh tahan, nanti dia akan rosak. Kalau kita nak keringkan dia tak boleh tahan, dia akan rosak. So this kind of thing need some knowledge, alright, untuk kita preserve dan jagalah. So that's why increase kita punya knowledge and diversify cara untuk penyimpanan. That's why kita ada a few cara lah. I think I gave you guys some hint last week, I guess, macam in situ dengan ex situ punya penyimpanan. Kita simpan dalam tempat lain ataupun kita simpan dalam keadaan yang asal. Right, macam hutan simpan and so on. Right, to improve the medium and long term conservation, this is semua on knowledge punya knowledge punya trigger lah. Kita boleh simpan macam mana. Right, to build and strengthen the research capability in developing countries through training and transfer of knowledge. Right, so this is among the objective lah. Of course, objektif asal ni memang kita nak preserve dan simpan lah. And along the way, kita learn how the knowledge progress in the conservation punya process. Alright, so what happened? So this is basically dia punya key ideas lah for conservation. Alright, this was being led by the NPGS, alright, National Plant Germplasm System, right, with cooperative effort by public, state and federal punya organisation to preserve the genetic diversity of plants by long-term storage of germplasm in regional germplasm repository throughout the world. Right, so ni adalah dia punya main ideas dia. Right, macam ni nak penyimpanan, right, dia triggered by National Plant Germplasm System lah. Right, dia nak simpan either long term ataupun short term. Kenapa dia ada dua, long term dengan short term? Anyone have some ideas? Hello? Ada ideas kenapa dia ada long term dengan kenapa dia ada short term punya penyimpanan? Anyone? Sekarang saya petik nama kan? Hello? Ada yang disimpan dalam bentuk seed tu boleh simpan lama kot. So ada yang disimpan dalam bentuk cuttings tu tak boleh simpan lama. Macam tu. It's very good. Thank you Iklima. Alright, anyone else? Anyone else? Ada lagi? Don't worry, tak ada salah, tak ada betul. Don't worry. Alright? Anyone? Seorang lagi saya nak dengar. Abharina? Sharifah Abharina. Hello? Hello? Anyone? Come on, last class saya ni. Hello? Anyone? Tak ada. Mas? Ya betul. Kenapa ada long term dengan short term? Ada idea? Kenapa kita simpan dia dalam keadaan kita preserve long term dengan short term punya preservation? Jadi Iklima bagi tahu dia ada cara kita penyimpanan dia. Kalau kita dah bentuk seed semakin lama lagi, kalau dalam bentuk meristem kita boleh simpan dalam short term, something like that. Any ideas? Ada? Alright, saya tolong lah. Alright, macam I agree with Abharina just now lah. Iklima just now. Alright. This is more on like macam the usage lah. Alright, the usage.
of the conservation dan tempat kita simpan. Kalau let's say is for more on commercial ataupun economic punya simpanan ataupun research ataupun study punya penyimpanan, dia akan keep them is a short term punya preservation lah. So kalau short term punya preservation ni, dia cara dia ada lain sedikit sebab dia tak perlu keadaan yang terlampau I give you example macam tempat sejuk, kita tak perlu simpan di dalam keadaan terlampau sejuk. Alright, kita just simpan di dalam cukup macam fridge punya environment saja, dalam 4 degrees and so on. So kita boleh guna pakai dia dalam masa yang sekejap lah. I mean untuk research, untuk study macam saya cakap tadi, macam dekat Penang. Alright, seats yang ada. Alright. So let's say for study, for commercial, so kita boleh dapatkan dan kita boleh culture dia balik dalam masa yang sekejap. But for long term ni pula, alright, long term ni untuk penggunaan masa hadapan, untuk penyimpanan as for future usage lah. Right, tapi the issue with the penyimpanan dalam keadaan yang long term, alright, kita kena double check ataupun kita kena check intervally lah. Sebab plant ni ataupun any materials plant yang ada ni, dia kadang-kadang jadi dia can trigger dormancy. Dormancy ni maknanya dia tak boleh nak tumbuh balik. Dia dah macam beku dan dia tak boleh nak growth. Alright, that's why kita kena check intervally supaya dia ni sebenarnya boleh di-reculture balik. Kita boleh hidup balik lah. Alright, so which means kalau boleh hidup balik ni, kita boleh guna pakai lagi for the future usage. That's why kita kena check the intervally lah. So that's why dia ada long term dengan short term punya penyimpanan. Alright, so the germplasm has to be maintained in such state that the minimum risk ataupun loss lah. Itu yang saya cakap tadi, macam kita kena simpan ni dalam keadaan yang sesuai. Kalau short term kita nak simpan macam mana, long term kita nak simpan macam mana. Just imagine let's say awak nak guna pakai dia tapi awak simpan dalam keadaan long term punya condition. So awak nak reculture dia balik tu takes a while. Sedangkan awak perlukan dia masa yang cepat untuk buat research dan study ataupun buat for agriculture usage lah. Right? So this is where kita ada dua cara lah, ex situ conservation dan kita ada in situ conservation. Ex situ conservation is away from their punya natural habitat. Alright? In situ ni, you just leave them in the natural. Alright? Nanti in situ ni very straightforward. Alright? Dia adalah tempat penyimpanan dalam keadaan yang natural dia lah. Contohnya macam hutan simpan. That is one of the conservation to preservation. So that's why certain areas ataupun dekat negara-negara ni dia ada hutan simpan, reserve forest dia sendiri. So this is among the conservation punya activity yang dibuat oleh particular states. Alright, so this is the strategy yang ada, alright, for preservation. Alright, so in situ straightforward, right? Dia ada reserve ataupun national park. Biosphere ni kita just more on similar like macam national park, national park juga kita buat penyimpanan. But national park ni jugalah yang tempat yang kita kalau boleh nak dijaga rapi juga, especially yang kawalan tentera lah, supaya orang tak masuk. Dan normally this particular area jugalah kadang-kadang tempat dijadikan tempat as penyelundupan ataupun any cross countries punya dealing ataupun persenjataan pun sama juga. So that's why kalau boleh this particular area ni will be dijaga juga, tapi cuma dijaga dalam keadaan with less ataupun minimize the damage to the tempat yang dijaga. That's why I think you guys ever heard about the Royal Belum? Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah. So Royal Belum ni adalah hutan simpan yang ada dekat Perak dan not everyone boleh masuk lah. Until if you guys got some permission and so on. If I'm not mistaken, dekat dalam Royal Belum tu dia ada tempat camp komando askar Malaysia yang duduk kat situ, and tempat dia punya training juga indirectly lah. So it's very very interesting place, tempat yang sangat cantik. Alright, there's a lot of habitat yang ada dekat dalam. I got fortunate saya ada peluang untuk pergi ke dalam Royal Belum once. And there's a lot. Dia jumpa kijang, rusa and so on. This is very very interesting lah. And you can see the camp of the askar juga kat situ lah. Komando punya camp for that. So this is among the preservation phase yang dibuat. Alright. So you guys can identify dekat Pahang pun ada. Alright. Alhamdulillah, I think sooner or later
there will be some field trip for you guys as well, termasuk ke dalam reserve forest ataupun Pahang punya hutan simpan dekat Lancang. Alright, you guys got the opportunity naik boat and so on later. Alright, sebab sekarang keadaan dah semakin better insyaAllah. So just looking forward for that with you guys later. Alright, so you guys can see it from there lah. But regarding the X-Situ pula, X-Situ ni dia ada banyak cara lah. Alright, dia ada banyak cabang-cabang ni. Dia banyak cara juga macam Iklimah bagi tahu tadi. Ada dalam bentuk batang, dalam bentuk seeds and so on. Then there's a lot, not just seeds, even pollen, alright, even DNA as well. Alright, so dan this is kind of things yang akan disimpan. Alright, so dia ada dua part, whole plant dengan part of the plant. Kalau whole plant ni adalah macam field gene bank, on farm ataupun conservational, botanical, herb gardens, macam saya pernah explain juga before, macam macam taman-taman bunga. Kalau pergi kat Genting ada taman bunga dia sendiri, kat Cameron ada banyak. So this is kind of thing sebenarnya agrotourism lah sebenarnya. Alright, so dia sebenarnya part of them adalah conservation, part of them adalah promoting apa yang ada, kita punya habitat kita yang ada dekat locally lah. Alright, yang boleh tumbuh kat situ dan kat luar negara lah. Tapi biasanya dijual yang local punya sebab kita boleh guna dan kita boleh tanam dekat tempat kita sendiri, tempat rumah lah. Alright, so kenapa dia ada dua? Kenapa yang ditanam dekat botanical garden ke itu di-consider ex-situ bukan in-situ? Sebabkan adalah itu bukan habitat asal. Kita kumpulkan banyak-banyak dan kita tanam dia dekat situ dan kita jaga accordingly. Alright, so this is where we also discuss about kita tak boleh tanam pokok ni semata-mata untuk dia sahaja. Alright, kita kena tahu kita kena tanam pokok ni dengan apa, which what type of plants yang kita boleh culture ataupun tanam bersama, sebab dia akan ada dia punya relationship lah, mutualism ke, antagonism ke, parasitism ke. Alright, so sometimes dia akan produce alliopathy lah, dia keluarkan chemical, dia akan suppress others and so on. So that's why kita kena jaga dalam keadaan betul dan baik, dan kita kena faham cara kita jaga tu. And dekat sini jugalah tadi macam saya cakap, recalcitrant punya spesies ni, spesies yang tak boleh disimpan dalam bentuk parts ni. Alright, dia tak boleh simpan dalam bentuk seeds, dia tak boleh simpan dalam bentuk batang, dia kena ditanam juga. So this is where in the whole plant punya ni lah kita akan simpan. Kat sini is very straightforward. So we talk about this, the next one. So this is seed gene bank, kita simpan seeds lah. So don't worry, you guys can read it later. Just give you guys punya brief about it lah. Alright, so there is short term, kita ada medium term dengan kita ada long term storage. So I did explain with you guys just now why kita simpan dalam keadaan short, medium dengan long ni lah. Right, short ni kita kena rapidly guna lah. Alright, so biasanya dia akan simpan dalam keadaan yang tak terlampau, contoh dalam kes ni seeds dia tak simpan dalam keadaan tak terlampau sejuk. So you just more on like macam very light punya temperature, right, 1 to 15 degrees, right, so dia boleh ambil bila-bila masa. But this kind of preservation is more than 3 to 5 years ni dia boleh simpan dalam keadaan macam tu. Alright, so this is where kita boleh ambil, kita boleh request lah sebenarnya untuk buat tujuan apa, tujuan research, commercial pun boleh, tapi cuma dia perbezaan dia adalah kalau research kita boleh ambil, kalau commercial kena bayar lah. Alright, so medium term pula, this is more on 10 to 15 years punya penyimpanan. Alright, so normally this is intermediate lah, either dia boleh digunakan untuk short term, kita akan ambil sikit untuk simpan ke short term, ataupun lama-lama kita boleh absorb them ke dalam long term punya preservation. Alright, so this is where the medium term storage lah. Tapi cuma the long term storage ni pula, I give you information just now, there's some issues, maybe they can develop the dormancy. Dormancy ni kita simpan lama-lama sampai dia tak boleh nak tumbuh balik lah. Right, dia dah dalam keadaan the seed stage phase saja, dan kita tanam dia balik pun dia tak boleh growth. Alright, so this is a long term punya drawback. Cuma that's why dia ada interval punya checking. Alright, kalau ada interval punya checking, dia tengok the regeneration rate dia macam mana, so kita boleh tanam balik dan growkan dia balik lah. Alright, so this kind of thing yang guys kena faham dan understand. Cuma for such thing adalah seed gene bank ni, apa disadvantages dia adalah seed macam recalcitrant species ni, dia cannot disimpan kat dalam ni lah. But recalcitrant species ni adalah species yang tak boleh digrow, tak boleh simpan dalam bentuk seed, tak boleh simpan dalam
keadaan yang sejuk and so on, drying. So dia kena ditanam lah untuk dia jaga. Tapi the tanaman tu is go more on the field gene bank lah. Alright, saya simpan je. Field study. Alright, so macam ni tadi, failure of power supply, that's it. Semua akan rosak terus. Alright, and required periodical evaluation lah, seed tu elok ke tak. So dia kena study lah. So dekat sini dia kena ada penjagaan khusus. Orang yang jaga tu pun kena faham. So that's why I need a knowledgeable person lah yang boleh jaga. But it provides some job opportunity. Alright, but for the advantages dia adalah, alright, dia easy simpanan, awak collect je seed, awak boleh simpan. Alright, just make sure orang yang jaga tu elok lah. Dia tak campurkan seeds and so on. So kalau seed bercampur ni, there will be any issues. So this is where, kalau macam dalam laboratory juga, kalau let's say seeds, this particular seeds yang ada, sometimes you kena jaga elok. Sebab seed ni kadang-kadang boleh bercampur dan you will be in trouble. Contohnya tadi, kita ada mutant punya seeds, kita ada wild type punya seeds. Spesies yang sama, seeds yang bentuk sama je, dia tak akan bertukar bentuk seeds ni. So there will be any issues. Adakah awak nak riskkan dia, tanam dia dan tengok growth dia macam mana, and requires more time lah, 4 weeks macam tu baru dapat tahu growth, ataupun awak jaga dan label elok. So this is the thing yang kena jaga. Dan advantages dia juga, dan tempat yang kecil, for example in one room, alright, dia boleh simpan beribu ataupun ratus ribu type of species yang ada. So tempat kecil dan boleh simpan banyak. Instead of macam hutan simpan, tempat besar spesies ni limited lah. Ataupun field gene bank, spesies pun limited juga. Kat tanam, kita tak boleh tanam dengan banyak. Alright, so this is kind of thing. Dia ada pro and cons dia. Alright, so this is field gene bank just now. Alright, you can see species yang tak ada seeds. Alright, so this is more on kita just kena clone ataupun kita kena tanam je lah. Alright, so dia kita kena jaga. This is the thing, kena jaga. Cuma the risk of evolution is there, tapi it become less when you jaga sebab dia tak dalam natural habitat dia. Sebab awak jaga dia dalam keadaan yang, alright, so this kind of thing jugalah boleh jadi tempat conservation. So I hope lepas ni kalau pergi visit family, jalan-jalan, tengok ada buat taman bunga and so on. Alright, so this is more on 2-in-1 lah. Satu for knowledge, alright, awak boleh tengok. Satu lagi for dia punya conservation of the species yang ada dekat situ. Alright, so any questions before we go further? Kita nak rehat dulu ke? Anyone? Ada questions? Tak ada. Alright, Ada. tak ada Can I proceed? Dah tak banyak dah, sikit je lagi. Yes. Sikit Alright, so you guys can directly read afterwards. Alright, macam ni contohnya coffee, sugar cane, banana. Alright, sugar cane awak carilah. Cari dia biji benih. Tebu pun boleh. Di tebu tak ada biji benih lah. Awak kena tanam dia punya ni lah, stem. Alright, so this kind of thing lah yang ada spesies yang awak susah nak tanam. Is better in the field gene bank. Kalau ada spesies yang boleh tanam guna seeds and so on, boleh simpan. Alright, so another thing adalah field gene bank disadvantages dia adalah cannot cover entire genetic diversity lah. Awak just put fraction je saja. Kalau macam seeds tadi, alright, variation macam ni, mutation macam ni awak boleh simpan di mana. Tapi for this one, awak kena tanam specific species lah. Boleh tanam banyak tapi awak tak ada macam backup. Contoh tanam 2 pokok, 1 pokok mati, dia tinggal 1 and so on. So need to be well prepared ataupun strategize lah untuk tanam dia. Tapi memang tak boleh nak cover entire dia punya traits lah. Alright, so the germplasm field gene bank is exposed to pathogen. This is the thing yang sangat-sangat issues lah. Alright, of course kalau dekat natural dia boleh withstand sebab ada lagi spesies lain yang ataupun organism lain yang boleh membantu untuk protect them. Alright, like the rhizospheres and so on. But for this one, sebab awak perlukan bantuan ada organism macam human lah untuk jaga, elakkan daripada pathogen. Kita tak nak, kalau boleh kita lesskan utilization of chemical usage dekat tempat conservation. Unless it's necessary lah. Kalau memang betul-betul penyakit, kita kena jagalah, buat treatment and so on. Advantages dia adalah it can opportunities for continuous evaluation. Awak boleh tengok bila awak tanam spesies ni bagus, orang boleh datang tengok, okay, saya nak buah ni, buah di manis and so on, kita boleh ambil. So this kind of thing,
Kita boleh tengok inilah in real life atau in real time, sorry. Alright, it can directly utilize in the breeding program. Alright, ni spesies ni buah ni manis saya nak ambil, saya nak breed. So cepat, straightforward, instead of awak kena culture dia daripada seeds tadi dan tunggu few weeks, might be years as well. Alright, so this kind of thing lah yang dia ada pro and cons. Alright, the next one adalah meristem. Meristem ni I think you know, is batang, shoots. So macam Klima bagi tahu tadi lah. Alright, so cara penyimpanan ni semua on kita akan preserve dia dalam keadaan sejuk juga. Cuma ada certain species lah macam tadi tu, macam this one Philgin Bank ni, dia dalam bentuk stem yang keras dan besar, macam tebu lah. Ataupun contohnya avocado ni recalcitrant species lah. Dia punya seeds tu tak boleh simpan dalam keadaan sejuk, tak boleh di dry, dia kena ditanam terus. Alright, so this kind of thing. But for meristem ni ada certain species, herb species lah, biasanya kita akan simpan dalam bentuk meristem shoots yang kita boleh culture them back easily. Alright, bila kita simpan. Alright, so that's why ada option lah. So know the species and know how we can utilize ataupun preserve them. Alright, so macam ni ada spesies yang boleh menggunakan meristem ataupun genes. Alright, instead of kita simpan dalam bentuk seeds je, baik kita simpan dalam bentuk meristem je. Sebab biasanya bentuk meristem ni macam Klima beritahu lah, kita can use them cepat lah instead of the seeds. Alright, cuma need to have proper preservation, cara untuk simpan stem dengan shoots ni. Kalau tak betul cara, you just burn out your punya species lah. Tak simpan, biar dia kering and so on. I mean, biar dia terdedah dan kering lah, tak di-preserve. So there will be issues. So it take a while untuk preserve them back lah. Yeah, even pollen as well. Alright, kita ada bentuk simpanan pollen. Cuma the issue about the pollen ni adalah dia kecil lah. Satu, dia kecil, can easily mix them. Cuma need to have a proper person untuk jaga yang elok-elok punya. I mean, supaya dia tak mix dan jaga them properly lah, pollen. Plus, pollen is very very small, right? So that's why need untuk penjagaan khas untuk dia, alright? So dia tak boleh, contohnya lah spesies ni dia ada banyak mutation type, tapi awak kena jaga elok-elok this particular species tu, simpan elok-elok, then you can go next one. So satu one by one lah. Tak macam seed ni memang dia boleh bercampur, tapi seed ni still lagi besar daripada pollen. Pollen sangat halus, macam ada bunga je, spores, alright? So awak kena jaga dan preserve. That's why macam isu ni kena penjagaan khas ni, sebab it's very small. Tersilap sikit je, you can spread to hold the room, ataupun contoh dekat you punya bench, lab bench. So and then the next one pula takut bercampur, so you will be mix of the trait ataupun extension of the particular plants lah. Extension ni, faham maksud extension? Extension ni adalah dia punya traits. Traits tu adalah jenis ni, contohnya macam tomato punya traits ataupun extension lah. Alright, ada yang mini tomato, ada tomato yang besar. So this kind of things. Alright, so advantages dia small quantity lah. Sebab dia kecil, tapi bila kita simpan ni, pollen ni sangat banyak. Dan kita boleh simpan, kita jimat space lah. Alright, tapi yes, of course dia tak macam seed lah. Seed ni boleh buruk, tapi spore ni ataupun pollen ni dalam keadaan kecil, halus dan dia dry. Dan less nak dapat pollen yang rosak lah. Cuma tadi dia kecil, dia tak boleh disimpan, dia boleh disimpan tapi nak kena penjagaan yang rapi. But this is the issue, sebab I was once handle Arabidopsis punya seeds. Seed dia sangat kecil. Sangat kecil. And then we handle with the mutant pula, kadang-kadang we confuse. Seed dia sama je. Right, penjagaan dia kena proper. Need to do one by one. Apatah lagi kalau pollen. Pollen is very 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 delicate, sangat small. So that's why you need to take care of them properly lah. Sebab of course if you are in the preservation punya center, any mistake will cause a lot of trouble for that particular ni lah tempat. Alright, ataupun contohnya pollen ni berterabur kat tempat tu and so on. So it's very very tedious lah. Alright, so the next one adalah dalam bentuk DNA. Alright, sorry, dalam bentuk pollen ni tadi, just one thing lah yang menjadi perbincangan. Kau boleh simpan dalam bentuk pollen, tapi you need to have certain species
yang sama, alright, yang sama for them for fertilization process. Awak tak boleh tanam pollen ni untuk tumbuh pokok baru. What you can do adalah you can fertilize them. That is the situation awak kena buat. Kalau tak ada pokok lain, pokok yang sama species for fertilization, so you not be really useful sangat lah. Tapi cuma awak boleh simpan dia punya genetic material dalam keadaan yang sangat-sangat kecil. Senang for study ataupun senang for research lah, untuk tengok. Saya nak tengok spesies ni, ayah dia macam mana. So that's why take the pollen dia macam ni. Alright. So the next one adalah DNA storage. Similar macam pollen juga. Alright. So they are not, awak tak boleh culture atau tak boleh tanam DNA ni untuk tumbuh pokok baru. No. Same with pollen. Pollen need fertilization. But DNA is not. Awak tak boleh simpan them for fertilization process. No. What you can do adalah you can transfer this particular gene into another individual lah, ataupun into another medium, so they can trigger this particular process untuk pembesaran. Ataupun awak simpan dalam bentuk nukleus ataupun kromosom, you just transfer them into a new cell. Awak ada sel, macam tu awak tengok mitosis last time kan, awak ambil sel tu, awak keluarkan nukleus dalam sel tu, awak gantikan dengan DNA nukleus awak ada. So it can trigger that. So this is among the strategy. Have you guys ever heard, pernah dengar makhluk bernama mammoth? Pernah dengar? Mammoth. Gajah tu. Yes, gajah yang berbulu yang dah extinct tu. Alright. So if I'm not mistaken, in 2018, if I'm not mistaken, a group of scientists, dia jumpa fosil ataupun dia jumpa this particular mammoth punya ni lah, sel dan DNA dekat kawasan tundra, kawasan sejuk lah. Alright. So right now it's quite interesting. You guys can follow that. They nak buat revival of mammoth. Dia nak mammoth ni roaming the tundra punya areas lah. Dia punya ideas sekarang. And then what happened adalah dia using this DNA punya teknologi ni. So dia ada few strategi yang digunakan sekarang yang dia nak revival tu. If I'm not mistaken, sekarang dalam proses. So the baby dia cakap dia nak try dapatkan baby by 2027. So they try to culture dan dapatkan baby tu during that time. So this is one quite interesting for me lah. Sebab they have the DNA. I think you guys know about cerita Jurassic Park kan. Yang asal ni, yang dia ada nyamuk punya fosil tu, yang dia sedut darah nyamuk daripada situ dan dia tengok DNA dinosaur lah. It's quite logic actually. Alright. So what happen, awak kena, kalau ada DNA awak tak boleh culture dia dan keluarkan. What you can do adalah you learn about dia punya genetic sequence. Alright, DNA sequence tu. What happen adalah the mammoth tu, macam case mammoth tadi, one of the thing yang macam saya cakap tadi lah, dia nak ambil sel daripada gajah biasa. Alright. Dia nak tukarkan nukleus dia. Nukleus tu kan ada genetic information. Alright. Dia nak keluarkan dan dia masukkan nucleus of the mammoth tu kat dalam. So which mean that dia akan trigger mammoth punya ni lah, cell division and so on. So dia akan trigger more mammoth punya cell yang ada dekat dalam cell tu. I mean dia akan buat cell division, dia akan trigger the mammoth punya protein. Remember translation coming from the nucleus. Alright. So that is one of the strategy. Another strategy adalah dia akan cari sperm DNA, alright, dalam ataupun sex DNA daripada the mammoth punya sel, alright, DNA, dia akan masukkan ke dalam gajah juga. So gajah ni jadi macam perumah lah. So when gajah ni jadi perumah, so this is interesting, alright. So which mean that apa yang hasil ni nanti, alright, dia ambil sperm tu, dia kacupkan dengan ovule yang gajah biasa. So dia akan jadi hybrid gajah lah. So hybrid gajah ni pula dia akan jadi macam semi mammoth ataupun gajah biasa. What they are planning to do adalah with the offspring keluar, they akan try to breed balik, so dia akan dapat the pure breed of the mammoth later. Dia macam back crossing lah. Dia akan back crossing, dia akan dapat pure breed. So this is the ideas lah. Another last thing adalah dia buat genetic editing lah. Alright. Apa yang ada dekat mammoth dia edit dekat gajah yang ada. So dia edit. So dia akan jadi mammoth lah. So tapi they are now in this particular phase lah. Dia ada group, if not mistaken, nama dia Colossus punya group, this group of scientists lah. So dia nak
more on a preservation. Dia nak reculture back the population yang extinct lah. Dia nak cuba lah. But it's very very interesting. You guys can follow lah. 2021 kot, dia 18 dia start, dia jumpa 2021 ke 18 tu dia juga trigger start. So 2027 nanti dia just target untuk baby mammoth to roam lah. Alright, so you guys can follow that lah. So this is the thing DNA storage lah yang awak jumpa. Alright, cryopreservation ni straightforward, dia dalam bentuk sejuk juga, tapi there is more low temperature dia akan simpan. Alright, very very low temperature. Alright, so dia ada cecair dia juga. Alright, cecair yang dia akan disuntik ke dalam badan individu dulu supaya dia tak akan beku lah. Tapi dia akan beku kat luar, tapi dia punya dalaman dia tak beku. Alright, so maybe you guys tertanya lah, adakah human can undergo cryopreservation? Alright, if I'm not mistaken 1980s, 30 plus, if I'm not mistaken, 18th century, late 18th century lah, early 19th century, if I'm not mistaken. This is one professor ataupun doktor ni, dia lah human pertama yang di cryopreserve. Alright, cuma dia di cryopreserve tu bila dia dah mati lah, ada legal punya study, legal punya documentation, dan baru dia di cryopreserve. So dia punya badan still intact sampai sekarang lah, cuma non-living lah, tak hidup. Right, so banyak juga orang akan terfikir cryopreserve ni, adakah kita akan hidup for long term and so on. Pernah tengok cerita Futurama? Tak pernah tengok. Futurama ni is more on, awak pernah dengar Simpson kan? Simpson. Cerita Simpsons. Alright, so this jadi yang warna kuning tu. Dia adalah sama juga Simpson ni. Dia jadi Matt Groening, dia punya executive director dan producer juga. Dia buat juga cerita Futurama ni. Futurama ni is quite interesting lah. I mean dia kupas isu semasa and so on. Dia cerita dia adalah this one guy in 20th century ni, right? Dia terjatuh dekat dalam cryopreserve punya bilik beku ni. And then orang revive dia balik in future lah, masa depan ni. Dia dah masa depan yang sangat lain lah. So dia hidupkan dia balik, dia survive lah. So maknanya dia pass through times lah. So cerita pasal Muhammad ni daripada 20th century, dia hidup di zaman masa depan lah. Tapi ni cerita kartun lah. Alright, cuma semua that concept lah yang orang try to adapt with the cryopreservation. I think during that time they know about this particular concept, and then that's why dia buat komik dan buat cerita macam tu lah. Cuma non-living kebanyakannya so far lah yang saya tengok dan saya try to search juga, tak ada benda hidup yang kita preserve, hidup lah cryopreservation ni, melainkan bakteria boleh hidup. Kalau simpan dalam sejuk beku, dia boleh hidup balik. Memang itulah cara kita penyimpanan bakteria ataupun fungus kat dalam lab. Right, kita cryopreserve ni, kita letak liquid nitrogen, then kalau kita nak pakai, kita cari balik, kita calit balik, letak dalam plate, dia tumbuh balik. So other than microorganism ni, biasanya kebanyakan dia hidup balik. Ada satu lagi nama dia, this is very microorganism, micro animal. Ya, dia dipanggil micro animal. Dia bukan bakteria. Dia micro animal, rotifer nama dia. Rotifer ni dia kecil je. Dia kecil, rotifer ni macam yang hidupan laut tu lah. Alright, cuba boleh Google nanti. Rotifer ni pernah di cryopreserve. Alright, dan dia di-revive balik, dia dah di cryopreserve, beku, dan dia di-culture balik, dihidup, dan dia membiak. This is micro animals yang kecil. Tapi so far animal lain ni jarang kita tengok dia survive. Cuma orang akan preserve organ kidney, heart, paru, dia akan disimpan untuk cryopreservation, which means the cell still intact lah. Tapi to think in logic way adalah manusia, in Islamic punya perspektif, kita ada roh. Right? Bila roh kita tercabut, itulah bila masa jasad ataupun kita dah tak ada dalam badan kita lah. Alright? So this is the thing yang, let's say if you are thinking about cryopreservation, if your roh is still there, only you still survive lah.
I mean, still alive lah. Tapi kalau kita tak ada roh kat dalam, which means we are no longer there lah. Something like that. Alright. So this tapi this type of the preservation boleh digunakan. Tissue culture conservation, I believe you guys did this with Dr. Zarina. Betul tak? Buat tissue culture yang you guys menggunakan portion of the leaf, if not mistaken. Betul ke? Daripada daun. Daripada daun kan? Betul tak? Daripada daun awak ambil. So this kind of thing juga consider as preservation lah. Alright, so you guys can preserve. You can use the embryo, organ, colours ataupun cell lah. Boleh. Cell culture ni more on protoplast lah. Awak buat sel daripada plant ni. Dia beza sedikit lah sebab saya pernah handle animal cell dengan plant cell. Sebab plant cell ni dia ada cell wall. Alright, awak kena remove the cell wall dan awak dapat the protoplast lah. So this kadang-kadang kita culture this particular protoplast untuk membiak. Alright, dan kalau animal pula dia straightforward. Tapi cuma animal ni samalah, both animal dengan plant ni dia very strict punya sterilization process and technique. Tapi based on my experience, handling animal cell lagi tedious sebab they are easily contaminated compared to plant. Plant ni still lebih strong. So maybe sebab kita adalah human, when we deal with animal cell, alright, animal cell pula. Saya bukan dari animal cell lah. Saya deal with breast cancer cell dengan cervix cancer cell. So human punya cell lah, right? Tapi this kind of cell ni very sensitive. Apa-apa dekat environment ni, kalau silap ke awak tertiup angin ke daripada mulut awak, bakteria daripada angin tu boleh trigger contamination dekat dia punya cell tu. Compared to plant lah. Sebab plant of course lah mungkin bakteria sekeliling tu tak berkaitan sangat dengan plant. Alright, so that's why it not cause much contamination, something like that. Plus yang media yang kita pakai untuk culture animal cell ataupun human cell ni very expensive dan dia penuh dengan nutrient. So that's why bakteria suka lah kat situ. Alright. So this is perbezaan between in situ dengan ex situ. Alright, conservation macam kita buat initially lah. So the ex situ macam kita just go through just now. Cuma the main thing yang kita boleh nampak dekat ex situ ni dengan compare to in situ ni, in situ in natural habitat, ex situ in non-natural habitat, and sometimes in situ ni less cost lah, biaya kat situ. But ex situ ni memang cost very high. Depend dengan cara awak preserve. Seeds ke, cryopreservation just now ke, pollen dia. Just remember tempat penyimpanan kena sejuk, for example, this is costly. Dan people yang handle tempat tu pun is also considered as manpower. Alright, so it is very costly as well. I mean they consider as expert lah untuk preservation and so on. So that's why dia ada two side lah. Cuma benefit for them all adalah, for this both adalah we can save kita punya plant species yang ada for future usage and for our future generation as well. Alright, so I guess that's all for you guys for today. Alright, so extra reading, if you want more, this is more on kalau kita ada continuous class. Alright, so differences between plant and animal conservation, normally plant dengan animal adalah sama, cuma animal ni kita kadang-kadang handle, kadang-kadang kita tengok zoo is also conservation and preservation, cuma cara handle animal dekat zoo tu berbeza lah accordingly. Same goes with dengan in situ jaga animals lah. Dekat in situ ni adalah natural habitat, cuma kita kena jaga them daripada poachers lah, pemburu haram and so on. It's the thing, right? So macam I give you example bukit belakang kita ni lah, UIA ni. Korang nampak bukit belakang ni kan? Dia ada banyak sungai kecil belakang tu, ada banyak katak. So we used to collect the sample of katak kat situ banyak. Ada ular, and even ada orang cakap leopard ataupun harimau bintang as well last time kat sini. Cuma dah tak ada dah kat sini. Alright, so it's more on, nak kata pupus, it's not that pupus lah. Cuma maybe they migrate. Tapi kat belakang ni kita boleh tengok lah monyet muka putih tu. Orang buruk muka putih tu. I mean the native species of pahang lah. Still ada kat belakang. Alright, so I guess that's all for me.
for you guys. Alright. So any questions before we end the session today? That's all. Thank you everyone. Any questions? Ada soalan? No, Doctor. No. Alright. So Okay. I guess I'll be seeing you guys next week. Alright. So I wish you guys the best. I would like to apologize any shortcomings coming from me. Alright. Terkasar bahasa, saya mohon maaf. If anything, I will be there with you guys. Just please let me know anything, especially for your assignment, your lab report and so on. Alright. We talk with Mas later. Kita nak kena consider masa untuk examination lah, midterm after raya tu. Alright. That's all for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thank you everyone. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Tanya.